nobabili nihlalisane naku ke lekumele kwenteke sikuthola kuGenesis chapter 2 verse 24 lithi ngakho ke indvodza itawushiya uyihlo nenyoko ibese seyihlangana nemkayo babe nyamanye lesilungu lithi therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one. Kumele siqale ngeke-understand ukuthi i-wisdom yaNkulunkulu idlula i-wisdom yebantu. Lithi livi njengoba senifuna kuhlangana nobabili kumele ukuthi njengoba nithi niyathandana into lekumele niyende ukuze lithando leni liqhubeke ngilona lo akaphume ekhaya kubo ene la niyakhona kumele nihambe noyi-2 nitoba nyamanye alithi hamba nabo mnakelo or nebantwana bakini lithi hambani bese niba nyamanye. Why? Unezizathu uNkulunkulu letibanga lokuthi athi kumele nibe noyi-2 nibe nyamanye. Study tall. Uma ufunza lo verse 25 lithi they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Lokusho ukuthi uma abantu bangena emshadweni baqala kuphila bobabili kumele ukuthi bafane nemuntu lohlala tuke one room akanankinga lokuthi nyalo angagcoki iskipa nyalo angagcoki ilibhruku ukhululekile. But the moment sengena lo munye secala kuba nema question why lokhu ukwenda so uma iBhayibheli lithi bobabili bebangcono indvodza nemfati chaza kuthini uma ekhaya lakho ninobabili kude lo vama ukuthi ifihla kakhulu for lo munye ngoba ninoyi-2 niyatana kude kwekuthi nyalo asende into so kuze ukuthi sitoza ama-advertiser singakhombi ukuthi sinetinkinga utangi-understand amasezingena kahle ufuna ukuthi sichamuke kahle sisasonke bazalwane so far. Now khumbula noma kuthiwa nihlala nobabili kunetimo emhlabeni leti takuphoqelelela ukuthi usite elabanye abantu kunetimo leti takuphoqelelela ukuthi ugcine ungahlali wedwane kunetimo because angeke siphile sodwane kunebantu lobadzingako nawe kunebantu labakudingako mhlambe lo muntu wakho bekunguye budwe egcine ekhaya sekusele mhlambe gogo or mkhulu lomdala sekusele umntwana lomncane angeke likhehla likhone kunaka umntwana utamphocelela ukuthi lo mntwana ete kutohlala ekhaya ziningi izathu leti ngabanga ukuthi ekhaya lakho kufuneke ukuthi kude umuntu wangaphandle or nangithi umuntu wangaphandle so far ngikhulumela ngokuthi umuntu longasi mvanakho kungaba mvane sihlobo kungaba mntwana emngane avele asho athi bukela mngani wami nginenkinga or ibukela budi la kunenkinga kunesikolo lesinje lengifisa ukuthi umntwana amatofunza kuso ngicela ukuthi umntwana nami ete kutohlala lapho siyakubona into leti njalo bazalwane kunenkinga leso lo mntwana nganeno uyahlukubeteka mhlawumbe le ndoda lengihlala nayo iyangishaya ene lo mntwana angifuni ukuthi akhule a-mental disturbed angifuni akhule ane-anger angifuni ukuthi leti into leti atibone ngicela ukuthi ungilekelele uhambe uyohlala nayo kuyavakala but as bunguwe lo mhlambe lekuthiwa lo mntwana utakuyo kunetinto lekumele ukuthi uti-considerishe kunetinto lekumele ukuthi uti-considerishe. Number 1 khumbula ukuthi uma uNkulunkulu adala umuntu uthi let us make man in our image basifude babuse lokusho ukuthi kutukwendalo yemuntu njengoba kutukwendalo yaNkulunkulu ukuthi ngifuna kuba mholi I have my own leadership qualities as indoda and I want to have dominion. The reason why ngiphume ngaya tukwelikhaya lami is because ngifuna kuba ne-territory yami la kutawukhala khona sicathula sami and if kutokhala sicathula sami kuchaza ukuthi wonke umuntu lothi ufuna ukuthi ohlala kwami usuke avuma ukuthi utawenda tinto ngendlela yami. So kuba nema-challenges mase kuqhamuka umntwana lomunye langakakhulu etuke esandla sakho because le tinto adifani mhlawumbe wena tuke abantu bakho uyathi ukuthi angabhayiza uthatha liswati uyamkwapha lo munye naqhamuka uthatha liswati uyamkwapha ufonela makwakhe bayangihlupha lana
Kwendekani sekuqala kuba netingabano kwemindeni. Remember sithinza ama-issues emindeni ukuthi kuxabana kubangwa yini and kungalungiseka kanjani. Kuyavakala bazalwane. Sekuqala kuba nekuxabana kwemindeni. But-ke futhi khona lapho khumbula ukuthi before uhambisa umntwana ukuthi ayohlala netihlobo takho or nebangani bakho or before wamukela umntwana kumele ukhumbule I have seen this a lot. Kunebantu labahambisa abantwana bayohlala endaweni lethite bantwana mhlambe bathola ama-accident labanye mhlambe bakhubateka labanye bashona. Lo muntu sokhohliwe ukuthi nguye la ite watocela lisito kuwe kusasa sothi nimbulalele umntwanami. So you have to consider all letinto leti before uvuma or before wala. Kumele lokunye wathi ukuthi lo mntwana lo mamukelako ukuthi utohlala naye uyagula yini or uphile saka yini ma challenges akhe. Kuyavakala bazalwane. And nawe nangabe umlomdala uhambisa umntwana, you have to say it kahle ukuthi lo mntwana lo uyagula ngicela ukuthi nimnakeni ngesikhathi leso kumele anathe amaphilisi or unenkinga leso. As ni engage nikhuluma kuphinde kutholakala ukuthi umntwana uyokondle kanjani la kuleli khaya lenimnyisa kulo. Uyokondle kanjani because we have seen it. Kulabanye bakwenda tuke kuvakasha, labanye bakwenda noma ngabe sebathutha umntwana uyohlala kule ndawo leyo. Umuntu December athathe 5 bantwana ayobavakashisa kamalume aqeda ngahambisi nemali yegross. Badleni labantu because nine ngala nitoba nithi hey saphumula mara ngala sekungedeketiso tukwemali lencane. Hayi malume uyasebenza mara lo akusimthwalo wakhe. Is the same way now uthatha abantwana ubayisa ukuhlala nabhuti wakho mhlawumbe ubayisa ukuthi bohlala nababo lomkhulu wakho. Ubokhumbula ukuthi because umuntu uthatha abantwana abayise bohlala nalo babo lomkhulu kuphela inyanga akafaki imali yegroza kuleli khaya labahlala khona. Mara uthatha imali anikete lo mntwana directly ukuthi nayi imali yakhe udle esikolweni. Njengoba adle esikolweni la asuka khona kuleli khaya udle ini. So kumele ukuthi uthathe imali uyihambise uyise kuleli khaya. Mawuyisa kuleli khaya uyisa kuleli khaya ngekuthi le imali yegross. Nangabe kunemali yokuthi adle esikolweni nayo ayingayi kwemntwana ayiye kulabantu abadala. Why? Nawuthatha samba semali unikede umntwana uthi ayendeni makufika 600 same time esandleni sakhe. The next thing uplena kuye tavern uyabuya uyoyanatha uthi bafundisa umntwana nami kuba sizakho. So le mali inike lo muntu lomdzala lombeke ukuthi abe mdala because the moment uthena umntwana nami uyokhulela la usuke sovumile ukuthi wena lengibeka lo mntwana kuyi ngikubona umnumzane ngicela ukuthi usuke uvumile ukuthi ungibabe walomntwana kulesikhathi lesi or ungimake walomntwana. Uvumelekile kumthuma, uvumelekile kumthethisa. Hayi ukuthi udakuyobeka umntwana ukhethe uthi wamakathethiswa, wamakathunywa nangabe lilanga lishisa, wamakatshelwa ukuthi ngoba utawuthola ukuthi wakho akatshelwa ukuthi number 1 umyisa kweli khaya lelithite la kungana 70 khona mara akakwati kupheka intombazana. Uyodlala ngibani lekumele abesebenzisakhe umisa kweli khaya lelithite ukuthi ayohlala khona uthi akatshelwa akathethiswa akakhudwa akendiwa lutho umisa kuleli khaya lelo ukuthi ayohlala khona. The next thing akakhonnect iwashele mara sokhulile. Ngibani la yosebenza kuwashela lo mntwana njengoba ungaka i-address lenzaba ukuthi ngitawuzama ukuthumela umuntu kwenteke so ngibani la yobasebenzi salo mntwana. So into lekumele ukuthi ticonsiderisha akubi exchange ukuthi hamba uyampakela timpahla uvela uyahamba nje ducha. Uyayichaza indaba yakhe ukuthi okay utawuhlala kwesikhathi lesingaka unema challenges kwetinto leti so ngicela nichaphele lokhu nalokhu. Awuveli nje umhambise. Kuyavakala bazalwane. And nawe wena lo umamukelako lo mntwana awuveli umamukele into lekumele utati. Into lekumele utati because utawuthatha umntwana umthatha nje uqhamuka ufundise abantwana bakho ngesihle kahle bakhula baba mature baba nenhlonipho. Lo mntwana wangizala wakho lofuna kutomkhulisa uqhamuka kweli khaya leli ikhwebu lakhe inhlamba athatha fikile
afike eliviki uva abantwana bakho sebaqala kuthukana uthi abeketela abantwana bakho sebaqala kubhodla nobathuma uthi usawukanaka uva bani uphatha imali eningi kanti thina inzaba singaphathi imali engaka njengayo. So into lekumele ukuthi ticonsiderisheke tilungiswe before uthatha umntwana or before uyisa umntwana kulomunye umuntu ukuthi ayokukhulisela yena, because ngikhumbula lelinye ilanga bathi la bekuthi ihlobo leti close nalabantu, there is a sound in December la bekuthi ihlobo leti close kakhulu nalabantu. This is what is happening. Lo make uya kuleli khaya la kuhlala khona lo mntwana wakhe lambeke khona. Uma afika lapha uthola lo mntwana uwabile, ene bonke labantwana bawabile. Ufika lapha uthola lo mntwana uwabile uphethe madanoni alo mntwana wakhe kuphela, bathi bahlala baningi labantwana kuleli khaya. Uma afika laphana inde kuqala la athendako uthi nje bayakunaka labuka ukuthi uwabe njani ebazalwane. Let's be realistic. Ukhona umntwana la ungawabi nangabadlala kahle kahle, because umuntu utawuqhamuka sekathi lo mntwana uwabile inzaba. And number 2, umntwana wakho uhlala tukwelikhale bantu, siyavuma kuhle lokho. Naso phatha into letimnandi uphathela yena kuphela. Uchaza ukuthi lapha kuleli khaya naba baphathela lokumnandi umntwana wakho naye bamncisha. Udlani? Why ungabaphatheli bonke njengoba kuleli khaya nabo baba uniketa bonke ukuthi baye? So these are the things to be considered. Ngiyavakala bazalwane. Ziningi izathu letingabanga ukuthi umntwana eke kutohlala kuleli khaya lakho njengoba nani nifuna i-private. Mhlawumbe isihlobo sebashone bonke labanengqondo mhlawumbe vele kubuke wena kwamele umthathe lo mntwana. Mhlawumbe ngaba niyam-adopta, mhlawumbe ngaba ngileti izathu lesikolo lesibalile ukuthi utanga lapho ngenxa yesikolo lesithide lesi-relevant kuye, or mhlawumbe ufuna ukuthi kulekelela seswakho lonetinkinga tetimali ukuthi ngifuna kukunaka. But as uthatha lo mntwana kumele wathi ukuthi it's not just about umntwana nekudla kuphela, kunema-issues lamaningi langavuka lamkhathini kwalendlela. Also depending ukuthi lo mntwana unangaki. Kunebantwana umntwana ungamthatha mhlambe ana 14, stage less dangerous less ma-adolescent stage aqala khona lapho. Na umthatha abuye seka pregnant. Uma a-pregnant lo muntu lobo umthathela umntwana so ubuya songenela wena ngazi ukuthi lo mntwana bekathunywe nguwe. Ya ngihambisa umntwana nje umnyaka munye so ubuya so mithi uvele udlulekile kungikhululisela abantwana ungimoshele even like ngowe lobo mthuma lo mntwana. So kuba nema-issues lavukako along the way. So before uthatha umntwana emuntu, you have to sit down and reach a common ground for agreement. Nivumelane kwema-basics ukuthi okay njengoba ngimthatha, because ungamthatha umntwana mncane ungaba nenhlanhla badlala bagibele etihlahleni uyaphuka lo mntwana lapho nenhlanhla aphuka still lo muntu utolwa, but akufane ukuthi mhlambe kube nengodi. Ikakhulu nyalo kuleli khasi leti bantwana bayatshontshwa, ikakhulu nyalo kuleli khasi leti kune-human trafficking, bantwana bajutshwa amaphathi. Umuntu unasekeva buhlungu ubuyakufaka nawe phakathi athi njengoba lo mntwana ngimyise kuwe ngoba unemali ngithi ngifuna ukuthi ungilekelele, or utekime ukuthi udongilekelela ngoba mina ngiyaswela, wathi uthi angifundisele umntwana wami kanzi uyathi ukuthi ufuna kuyogcinisa ngayo ibhizinisi yakho, uyathi ukuthi ufuna kuyomjuba amaphathi utoba nemali ngayo. So kuba netinkinga from la uzama khona kusita umuntu. So as ufuna kusita umuntu ufuna ehlala naye ekhaya lakho, there are a lot of things lekumele ukuthi uticonsiderishe, kunema-question nema-answer lekumele ukuthi niwa exchange ukuze ukuthi nifike tuwe common ground le-safe ukuthi noma kungenteka ingodi yani kuthi umuntu lati akuphoyintha ngetingalo kusasa. Kuyavakala bazalwane. As we move umntwana kumele ukuthi athobele nema-rules. Fundisa lo mntwana wakho lomnyisa kuleli khaya kubahlonipha, ukuthi bahloniphe, bangathi nabamthuma abhodle acede abuye afonele wena umntwana athi bangithuma nawe uyabhodla futhi njengemntana. Ya mina ngimyise ukuthi uyofunda lapho, wayathume wena wayangathumi labakhe bantwana.
lo mntwana sowucala kuzelela ke le ngoba wena umnikeza iphawu kanti bekumele umkhude as umntali ukuthi ngicela ukuthi utiphathe kahle njengoba ungalapha because it's a new environment la kuyo lo mntwana kumele ukuthi njengoba umhambisa etandleni takho kwamukele ukuthi angeke abuye ndlela beka ahambe ngayo. It's either ubuya uwest uyinkinga or ubuya sositakele. It's either uhamba njengoba lapho kuleli khaya niyakholwa mhlambe uyobuya sekanalenye inqolo futhi. There are a lot of changes la ngendeka. Charity, do your work. Remove the whole group now you told. There are a lot of things. So as lo mntwana umyisa le khumbula nayi i-question le important. Uyonakwa ngibani? Ngibani la yomnaka? Ngibani la yomwashela? Ngibani la yomayinela? Ngibani la yomphekela? I-consideration lento le. Na i-consideration ngiko lokutakulekelela ukuthi before ufuna ukuthumela umntwana ukuthi ayohlala nesihlobo mfundzise ma-basics. Akangayi umntwana kuyohlala mara usafuna kwashelwa i-under but sowukhulile. Akangayi umntwana kuyohlala but usafuna ukukhutwa kwema-basics etinto. Akangayi umntwana kuyohlala wati kahle ukuthi la yakhona kunalabanye bantwana. Umthumela le ukuthi ayohlala khona mara usabhizi netizakamini. Obvious ukuthi awufika abanika inkinga nalela yakhona. Angafika aqale kubatshontshela tinto tabo ayotithengisa. Babuya kuye bathi babhadala utawuthini. So there are a lot of things lekumele ukuthi ticonsiderishwe before uhambisa umntwana wakho kulenye indzawo ayohlala khona. Angahamba ayobafundisa kutshontsha khona le. Afika abatshontshelele kuleli khaya. Sekunyamalale in nguye uyaphika bayathula ngoba bangakhuluma umuntu osiyabahlupa. Ene nawe ezumntali kumele ukuthi ufunde ukuthi nabasho ukuthi umntwana wakho uyahlupha ngeligani. Ungavami kumphikela ukuthi hey wama ngeke akwende lokho awukade awuhlali nabo. So zama lokumkhuda umbonise ukuthi na udzinga into lethide ngicela ukuthi uvele. Lokunye umntwana utakutshela wena njengemntali mhlawumbe athi bayangihlupha. Mhlawumbe athi seswakho wena mama uthuma mine kakhulu. As umntali ungahlali nako lokho uthule because uma uthula utawuthemba lo mntwana kanti only to find out ukuthi babathume bayi2 babathethise bayi2 yena uthi yena bamhlupha. Ungahlali nako fona or uye kuleli khaya ufike usho ukuthi ngiva umntwana ubala into leso utokhona kuba clarified ngoba ungahlala nako uthule utawuthemba lamanga alomntwana ugcine kucabana nini libantu labadala. Mina I have seen bantu labadala balwa baqabanisa abantwana. So diningi into letingenteka as umntwana ahlala nebantu. Sekuna nayi igroup yesi2 lo ungahlala nayo ngaletinye izathu or igroup yesi2 lengafuna kuhlala nawe ngaletinye izathu. Mhlawumbe bosesi wakho or bobhuti wakho ezofika emshadweni. Sesi wakho ukuthanza kakhulu ene sowukhulile or ibhuti wakho ukuthanza kakhulu ene sowukhulile. Uthi la uyakhona mina ngifuna kuhamba nawe. Angifuni ihlala la khaya la. Or angifuni ukuze ngiwabe la malayinini nami ngifuna kuyohlala edrobheni mhlambe nawe. Angifuni bantu bangibone angaba netizathu angathi bala. Angifuni mhlambe bangibone ukuthi angisebenzi ngifuna ukuthi bathi ukuthi ngisejozi. Angifuni mhlambe kuhlala la because la kugcwele buthakathi mina ngitithanzela wena njengabhuti wami or njengasesi wami ngifuna kuyohlala nawe or ngifuna kutohlalela ngalapho because ngifuna kutobuka umsebenzi or ngithole umsebenzi lo khona ngalapho or vela ngifuna ihlale ekhaya. Angaba nato izathu tibe diningi but as umamukela kumele wathi number 1 ukuthi uyintombatane ucede uletha intombatane ukuthi itohlala nawe phakathi endlini. Angathi ukuthi indoda yakho utayithemba nganani number 1 loyo. Or umfana uletha bhuti wakho lokhulile ngangawe. Masomsebenzini umfati wakho akasebenzi, bhuti wakho akasebenzi. Awati ukuthi kusala kwentekeni ekhaya. Diningi letinto sihlala sibona we will not act ignorant because ngito letifaka sandla tukwe kubhidlika kwemindeni. Mawubuya ngalana akusavisiseki sediningi into letingasa athendeki because
sekutholakala sekubitwa ama-family meeting, zibani sowente ini nazibani, akusavisiseki. Noma ngabe lo mntwana bantwana bakini bonke bebafuta lo bhuti wakho, lo akakhona sekamfutile sekuqala kutimbi setibhakela. Kanti lento uyicalene ukuthi uvumele umuntu ukuthi atohlala ngesizathu lesingavakali. Lokunye lekungamele futhi uconsiderishe la kulokuthi kuhlale abantu bakini. Lithi iBhayibheli bebababili engadini yase-Edeni, bobabili bebangqunu but bebanganamahlazo. Why? Sithi hlalela soyi-2 kuthi lo ihlazo lakhe akakhoni kupheka, akunankinga sengikwamukelile. Kuthi lo ihlazo lakhe akakhoni ukungikhulumisa kahle, akunankinga thina siyayilungisa. But mase kungena umuntu wesi-3 vele sekutoba nemahlazo because utawucebeta. Uma bafika la beqala betihlobo into labayi-attendako ngule Skoni umphatha njani kubhuti, or Sibali umphatha njani kusisi. Utova bathi hayi uma sebabuya lekhaya or babafonela babe Skoni udla imali yabhuti, udla imali yabhuti. Nanoma ke dala abile ya udla imali yemntwanami. Bomaketala ngicela kubhukula kahle la. Uma unenkinga yokuthi makoti udla imali yemntwanakho, nawe udla yendoda yakho musi ngibani la kulwisakho. Number 2, uma unenkinga yokuthi makoti udla imali yemntwanakho, ufuna adle imali yabani? Kumele adle imali yabani? Udla yendoda yakho na kudla umuntu la kulwisakho. Indoda yakho ize nayithi ithathele imali ihambe iyonatha yonke, ulwe nayo uthi why le mali uyinatha yonke, uyayifuna why yendoda yakho. Nangabe lo mntwana sekafuna kudla imali yendoda yakhe, why ulimali yona? Kanti lekhathi uvuma ukuthi hambane emshadweni bochaza kuthini, abahambe kusalele mali nawe. So kuba nezinkinga letiningi because now uthatha labantu labakhulile ubafaka phakathi ekhaya lakho. Number 1, nangingakwendela isamari ukuthi uthathe ikhamera wayifaka phakathi ekhaya ngoba bayabuka. Udoba bathi lo Skoni lo njalo yena uhlala emakethe, njalo yena uhlala thiya kamakhelwane, and lapha kamakhelwane wena mama lo mfati akavami kuba khona, kuhlala kunale ndoda ngeva ukuthi soyayinonga ngoba ngifuni kahle lo makhosi. Sekuthiwa lo Skoni lo uyinkinga, akahloniphi lo, akahloniphi. And nigcina nibanga ikakhuluma ngabe kumantombazane, nigcina senibanga kakhulu ne-TV. Lo ufuna kubukela ama-Nigeria, lo ufuna kubukela amandiya. Already phela wena nawe uthi la kusebenza bhuti, la kusekhaya la bhuti, la lo wekuhamba lo naye uthi la kusekhaya lendoda yami. Kuthi umuntu atongitshela nigcina niqabana ngenxa yokuthi lo akafuni ukuyohlala ekhaya kubo, ufuna ukuyophazamisa abantu ekhaya labo. Udova umuntu athi, can you imagine ma couples ayati-decidela ukuthi thina siphila njani soyi-2. Mhlambe bhuti wakho akanankinga bavumelene ukuthi okay njengoba soyi-2 siyasebenza phela soyi-2 sitawubuya sidiniwe, so wena nawupheka mina ngitawasha indisha, angifuni wente konke nedi ngoba umfati mina sitawulekelelana. Wena uyangena uthola bhuti wakho uwasha indisha uvela ushaya ifoni uyithumela ekhaya. Yeah, uhlupha bhuti lo, vele ngasho ngathi umdlisile, uhlupha bhuti lo. Uqabane ubala tidliso letingekho ngoba uhluleka kuhlonipha iprivacy yabantu. So nangabe bakwamukelile tukwelikhaya ukuthi uhlale nabo, ungangeni tukwetindzaba tabo kakhulu. Noma ngabe mhlawumbe so wena sohamba uyotshela lo Skoni ukuthi hey Skoni bhuti wena uyakuchithela, or Skoni kanti bhuti imali yakhe iphelelaphi ngoba kuwe uhlala kutshela ukuthi iya ekhaya, imali ayifikile kumama lekhaya, kanti iphelelaphi imali yabhuti. Uqabanise nase bakikha off soyakhala. So there are a lot of challenges la ngena emshadweni ngetihlobo, hayi ngebantu bangaphandle, ngetihlobo. Uva hey udla imali yabhuti. Lokunye utawuthola uva bathi babe lo makoti lo akapheki. Hawu akapheki, akapheki. Na ungabona bhuti ukuthi sowonze njani, akapheki lo makoti. Why? But bantu badi-decidele bona ekhaya labo ukuthi okay sine mhlambe sitawupheka ngeweekend, along the week sitawuthenga kudla maybe kuma-restaurant. Wena ufika so interpreta into wrong because even noma ngabe akapheki
ngibani kani lebekumele ukuthi akhathateke, ngibani lo khiphethe inkomo emalobolo, ngibani lo shadile, ngibani lo wakhele endlu. Manje wena why ustress ngokuthi ibhuti wakho akakajabuli or not? Uva umuntu athi mina vele ngasho ngathi lo makoti lo wrong bekumele kube washada zibani. The challenges they are brought ngokuthi umuntu angasadi space sakhe la phakathi emshadweni, la phakathi la ngene khona. Uva uthi lo nje ebhuti nje sikoni njengoba alokapho kuhamba ngena phuma hambe. Usho wena ukuthi uya kuphi? Bona uyareport ukuthi uya kuphi? Waye ngathi uvele atiphumele nje athi uyabuya. Ebhuti waye lo muntu lo akukhulumise ngathi ukhuluma nemngani wakhe. Waye angajinji voice nakhuluma nawe kuvakale ukuthi ukhuluma nendoda. Kuphaka kungene inkinga kona nje lokuthi buta kodwa uhlala bhuti wakho ekhaya lakho. Naye bhuti wakho uyahla ujikijela indishi lapha. Umfati wakho so 72 madoda. Owashela lo sophakela lo wenda nalo. Lo yalikamero akendi lutho ulishiya nje kumele ngene lo mfati atogceba. So nisebenta noma ushiya ama anda njengoba kusowe ebathroom. Lo mfati wakho senguyele kumele ukuthi abambe lama anda abhuti wakho. Ayo kuyowaneka le. So these things they have to be attended. Nangabe kunemuntu lomdzala lokhulile lekungamele atohlala ekhaya lakho akahlale temporary ukuthi ebhuti ngithole ithuba lemsebenzi ngalapho ngicela ukuthi umuntu ohlala mhlawumbe inyanga yinye ngihole sebese sengiyahamba ngiyongena eroomini lami nedi ukuthi ngipick up hayi ukuthi sotohlala forever, hayi ukuthi sotohlala forever. No, not forever, because inkinga idaleka lapho. Umuntu akafiki abuke lokho ukuthi yahlala ufike abe cameraman, because lo munye ufike uyahlala ekhaya labhuti. Yes, it's true, but as ahlele ekhaya labhuti ude ngeke ukuthi utofuna umsebenzi sowutholile uhola mhlambe 10,000 akabuki ukuthi njengoba nyalo ngihlele eJozi nangabe bengihlala eroomini lami bengitawukhipha 3,000 we-rent, ngikhiphe 2,000 we-gross, 1,000 rand we-transport, kahle kahle bengiyoba ngihola 4,000. Akakubuki lokho. Uma fika lekhaya labhuti akafuni ngisho wena phela nangithi akangisho wena ngithi uhlala ekhaya labhuti wakho uyasebenza, awufuni kuncedisa tukagezi, awufuni kubhadala, awukhiphi nemali incane yegroza, awuthengi imbalana kwemasneksinyane ukuthi sitilibadise ngako, awungeti lutho, kungafa indishi ibulawe nguwe mara uyothenga letinto. Labantu baze balede emsebenzini ngokuthi awufuni ukuphuma eshawa mara ubhadali lutho lapha kulendle. Bantwana bangakhala bashaywe nguwe mara kusuke ekhayikini lapha akusikuse ekhayikini kusekhaya labantwana. So la kune complaint khona nangabe ebusuku kuvakala tivalo nguwe ungenisa amantombazane ekhaya labhuti wakho la uthe utohlala khona sikhashana. Ufika uhlala lapha ekhaya labhuti wakho ufuna ukutibusa mhlawumbe uyintombazane ufuna kuhamba la ngokuya ufuna ngalo ubuye la ufuna ngayo uva uyabhodla. Khona lo munye lo intombazane yangena idzakiwe yahamba yobrusha lo sibali slave phambi kwalo sesi. Into letenteka lamakhaya. And utawufuna understand ngoba udzakiwe. Hayi udzakiwe. No, akakadza. I-alcohol iniketa umuntu amandla ekwenta into lebekafuna kuyenda angakadzali. Nginayi igroup yebatali. Mhlambe ngibabetala, mhlambe ngimaketala. Dizathu dingaba diningi. Mhlambe ukuthi sowusele yedwane uyagula. Angeke uzumekele. Oriso kugila kasakhona kwenda into letithite, letinyendi. Angeke uze umekele. Bese khona lapho sekuphindze kuyahluka futhi because maketala wemfati akakavami ukuthi
akubukeki ngesintu sengikhuluma ngeSiswati ngathi inyalo kule generation yethu but ngekwesintu akubukeki nangabe maketala wemfati eta kutohlala ekhaya lemfati ngekwesintu basho njalo abantu labadzala ukuthi akubukeki but lo wakhabondoda bathi akunankinga why ngoba lesibongo sakhe likhaya lakhe ngoba ngekwesintu nawakha likhaya usuke wakhela babo wakho so kuye akubi inkinga kangaka but as lo muntu lomdala ahlala kunetinto lekumele uthi considerishe number 1 nangabe kuhlala mhlawumbe makwendoda wena ezindoda kunetinto makwakho langeka tithandze tuke umfati wakho Charity kunetinto makwakho langeka atithandze tuke umfati wakho into lekumele uyende wena kuvikela umfati wakho ungamcinzeteli lapha kuma kwakho ungamfakeli ipressure and nangabe mhlambe uyindoda segula makwakho or segula babo wakho utakutohlala naye ekhaya kunendo lekumele ungabi ignorant ngayo yekuqala number 1 ulandze sigulane automatically sodinga nesi number 1 loyo nangabe umfati wakho angakhululeki ukuthi utoba nginesi ungamfosteli ukuthi shotha ubathanzi batali bami no akakakhululeki vumelanani ukuthi nitawuqasha umuntu or what ungamendisi into langakakhululeki kuyenda uyamhlonipha umuntu wakho namhla ngiyi-marriage counselor uyamhlonipha umuntu wakho ukuthi lokhu akafuni kukwenda you respect that gap because as kufika makwakho whether uyagula or ukuthi semsala into yekuqala lekumele uyade njengoba mhlambe kufika bakwale ndoda yakho utohlala la ekhaya lakho kwekuqala lekumele nikwadi noyi2 ezindoda nemfati kuthi umfati wakho sobuyele emendweni automatically umfati wakho sobuyele emendweni for the sake yokuthi kuta lo babe or lo make utohlala kuleli khaya lokusho ukuthi number 1 umfati wakho everyday sekumele ahlala phansi seliduku ngoba no babe etala ngambona ngakafasi liduku lo makoti yangizelela and bese kusekhaya lakhe lapha phela ufuna kuba free ekhaya lakhe atiphilele kahle but nyalo sekumele aphile ngathi sosemendweni lo maketala uyavuka ekseni ulela umfati wakho nidilalele kamnandi uva bomakoti banyalo kanti kuvuka esikhathini lelibala liyothanyelwa esikhathini automatically ngekungena kwalomntana sekuba ngazi ukuthi sobuyele emendweni lo muntu nangabe bekathanda sigcokela ama-shorts akhe or imithayithinyane akusendeki lokho back to square 1 sketi kumele sithahlele etinkatheni back to square 1 automatically kuba ngazi ukuthi ubuyele emshadweni and lo mntali this is the thing la singena khona le territory or le dominionship as indoda ifuna kubusa ekhaya layo but kungaze kufike babo wakho angeke usabusa lutho shothi umnumzane sengilobabe kungako ngekwesintu mina nje umuntu akakavumeleki kungibita ngashongwe mangime eceleni kwababe so nangabe sekungene babe phakathi ekhaya sekuthi umthetho lenyushayako because sekunenduna lenye so automatically there is a problem and kumele ukuthi mina nangabe sekusukuma lithuthuva kube ngimi umnikati wemntali or lo nangabe umntali etengami nangabe etenga lo sesi uma sekalwa lo mntali lo sesi lekumele aphakama athi noma ke awungendi so nangabe lo mntali utenga indoda kumele iphakame ithi make baba ungendi so angagqilateki ipartner wakho aze angasali enjoy ikhaya lakhe ngenxa yebatali bakho le iBhayibheli la kutshela kahle lathi suka kubo uhambe uyonamathela tukwemkakho nibe nyamani because ukuthi ulona lo kumele abe ne territory yakhe la kutokhala khona sicathula sakhe indoda itendele tindvo mathanza kwayo ngebuholi bayo nemfati ati designele likhaya lakhe ngekuthanza kwakhe ngoba umafika nje lo maketali utenge ukuthi uyagula lapha mara sofika ubona ukuthi lisofa alihambelani nekhala yeMary
Sigulane lesinjani lesisabuka ama-design. Shothi kumele ajike muzi. Uphile saka lo muntu lo. Or mhlambe uvakashile. But sobuka lokunye hey lana akufuneki manje leli gede libe so. Leli gede lana kumele ukuthi njengoba senilifake so, nifake i-paving. Wena njengendoda sovumelana naye. Umfati wakhe akakajabule. Umvumele ende likhaya lakhe ngedesign yakhe. Nangabe makwakho ane-idea yekwenda tinto, mthumele ekhaya lakho umnika imali atendele. Hayi because leli khaya lakhe ungene ngekuthi ufuna kutendela tinto takho udava maketala athi makoti lo makoti lo uhlupha umntwana nami lo akamphekeli uhambe ekseni emsebentini ashiya angakamlungiseli impahla umfati kumele ukuthi alinze indoda iphume uhlupha umntwana nami lo nanokudla kwakhona lo msobho ugqwala amanti uthi uyawuphakamisa ahamba ashelela yele engozeni le uhlupha umntwana nami lo umphekela ngathi uqeda liqala agcilateke umntwana nebantu mara bekathuza amakusida ene wena lebekakusitela abatali bakhe awukhuti nasekwenteka lo monakalo ngoba kumele usho ukuthi hayi make mina ngiwuthanda solo mshipho ngiwuthanda solo mshipho lokunye lekumele uku-understand ukuthi awufuneka sisale sovuka early sesi-addressa tindzaba temaduku sesi-addressa tindzaba temabhruku sesi-addressa tindzaba tekuthi na ukhuluma nendoda uyaguqa sesi-addressa tindzaba tekuthi umfati akabuyi ngemva kwesikhathi lesithite ngoba automatically sewusemendweni so kunetinto ekumele tikhulunywe before kweqala nje ukuthi abantu abadala nibende ba-understande nanitobathatha ukuthi sebagula or kunenkinga ngoba ngeke umlahle umntali wakhe akwendi sense kumele understand ukuthi babe le generation yethu le ayifani nale generation yenu ayifani umkhankele ukuthi mina nemfati wami mawutongibona mhlambe ngiwashada indishi hayi ukuthi ungendele edliso hayi ukuthi uyangihlupha savumelana ukuthi njengoba naye umuntu uyadzinwa phela ukuthi mfati akusho ukuthi akadzinwa njengoba naye umuntu uyadzinwa sivumelene ukuthi mina ngitawashada indishi yena apheke mina ngitawumane ngithanyele yena ende lokho ngile mpilo yethu thine lakhaya hayi ukuthi uyangicilada umntwana ebantu or njani bende bantu labadala bathi ukuthi bayohlangana nesimo lesinjani before bafika kuleli khaya because nase bafika batibonela batawuthwala tandla enhloko nabathwala tandla enhloko bakuthatha bakisa kwesangoma bathi hamba ophalaza why sebabuka lo mntwana ebantu ngathi mthakathi kanti nguwe lohluleke bachazela ukuthi cha thine impilo yethu la edrobheni sidecide kuyiphila so sidecide kuyiphila so ngalendlela le ngoba sohlala lapha maketala noma ngabe ngimake wentombatane ngasikhathi udamvathi emntwanami kanti le ndoda yakho ibuya sikhathini le ngoba itolo ubuye ngo-12 ngivevule kazivalo namuhla ngiveka ngathi ubuye ngabo-3 lenye langa musa ngeke alale la usuka kuphi ngoba la madoda lahlala nawo langanabafati wona indoda ingahlala nendoda kuze kube sekuseni awuboni ukuthi umuntu udlala ngawe lo aqaleke maketala kungena etimpumulweni tebantwana ngomshado wakho sekusala konakala umshado wakho wena awuboni ngoba kutawumele ukuthi uma lo maketala sekamkhulumisa ukuthi mkhonyane kanti akwendiwa so kutawumele ukuthi athule lo maketala akhulume ngoba angakhuluma back amfake enzaweni yakhe ukuthi maketala lapha ayisidapho utawubona ngathi bakugcelelela make utobona ngathi ukuthi indoda yakhe ayimhloniphi makwakho kanti ngwele kumele ukhute letinto letinjalo kusanesikhathi ngoba mkhonyane ungabohamba so manje umfata ngeke umshiye ushiya umntwana wami yedwane manje uba nestungu itolo ngimbone sekabhiza abukela iTV ebusuku ustressed ukuthi mhlambe sekwende enjanjanyana neduzama kuyigoqa ukuthi uqhamukaphi bona njengoba abuya ekseni uyakuthinza nje so lo bazama ukuresearch ukuthi ubuyaphi utifaka ngqo ene ude ngekuthi ukuthi asigulane mara lesigulane ngathi sesidala inkinga le ngathi sesidala inkinga overhaul emntanami wena uyindoda uhleli so lo muntu ubhizi ubukela iTV wena uyapheka uyakuphekisa leso sikhathi nethi nje ufry inyama or uyosa uyakuphekisa
Akwendi lo itolo ngubona upolisha kucathula kanti lo muntu umloboleleni lo no. So lokufaka kakhulu nawufaka nje abantu abadala be ready to deal with the challenges. Asithi ungabafaki cha ungalinga ulahle umntalo wakho uNkulunkulu angakushaka kabuhlungu kabi ngakushaka kabuhlungu kabi ngamlahle umntalo wakho but as umfaka be ready for the challenges and wathi ukuthi wena leko umntalo wakho uma sekuvuka lithuthuva la khaya ngwele kumele ukuthi ukhuthe ukuthi no maki yekela umuntu wakho. Then sekuba nanayi igroup lenye yalabantu labarentako uphakathi ekhaya ufaka umuntu orentako izathu lethi ngaba ngohlale nebantu endlini. Umuntu lo rentako phakathi ekhaya uyingodi noma ngabe udesperate njani. Why? Akanangadi nawe uyingodi kakhulu. Number 2, umuntu lo rentako senza amagijima. Umuntu lo rentako lo kunyele kumele uconsiderishe ukuthi uyakholwa wena unaNkulunkulu wakho. Awumati la qhamuka khona ukuthi yena unabaphi boNkulunkulu. Ene letinto la geza ngato lama ndiyo wachitha mhlambe emhlabathini lo hlala wena unyathela. Niyangiva bazalwane? Uyawachitha emhlabathini wena lo hlala unyathela awathi ukuthi ugeza phiphide athini. Letinto latifasako awutati ukuthi tivete uyodonsa tinto ma-attacks kungene phakathi ekhaya lakho lokho ukuthi madimoni bathakathi kanti ngilo muntu lo wrong lomfake phakathi endlini yakho because now ufaka umuntu phakathi endlini umfaka netitori takhe. Umqashisa umuntu phakathi endlini kanti isigebengu wena uthi uye emsebentini ahambe abe netisa ngaphandle nithini lele kungene abantu bathi lana kunenkinga la lo muntu lo wende ini bahohlode elikhala lakho bacabanga ukuthi lakhe bamoshe bacabanga elikhala lakhe. Umuntu bekumqashisa imfihlo yasendlini yatiwa nguye mahlazo enu atiwa nguye and for the sake ukuthi lo muntu lo niyamqashisa ningaba nebudlelwane lobuhle but ngenxa ukuthi sekungena phakathi imali kude lokhu awuhamba kahle. Imali niyayathi bazalwane siku conference call ishumayelo iba yinhle uprofetho kamnanzi but the moment is mention leligama lemali ne-airtime yachinja atmosphere kanjalo naleto kwemaroom la ku rentwa khona for the sake ukuthi lo muntu kumele akhiphe imali angeke nivane and uyosuke abemngane nabomakhelwane bakho. Uma abangani nabomakhelwane bakho data takho setine access njengoba kule generation yethu bathakathi beqala umuntu kuba bomakhelwane imvamisa not always imvamisa. So these are the things lekumele uthi considerishe. These are the things lekumele ukuthi uthi considerishe. Sengigcina ngifaka lokuthi uphakathi ekhaya but kunemuntu lonilekelelako. Angaba uyaklina, angaba garden boy, angabe unaka abantwana but uhlala phakathi ekhaya. Still kuyingodi. There must be boundaries because khona la ifana exactly nalo muntu lo rentako ukuthi lala gaqa khona tinto takhe awumati lala gaqa khona tinto takhe awumati and ugeza lapha nawe lo yogeza khona ngale tinto takhe. Ikakhulu noma ngabe usindisiwe mhlambe utuka emasondo la sebenzisa maybe kungaba diwasho letinto letiphathekako kungaba mhlambe ngasikhathi bakunikeza emakhandlela ukuthi wakhanyisa kungaba i-anointing oil or whatsoever ungavami ukuthi isebenzisa letinto la bakuqashele khona because bantu batokubona ngazuthi uyaganga. So avoid ukuthi isebenzisa letinto lapho because akuveli kahle emehlweni abo noma mhlambe vele uqhamuka kwesangoma ula bakugaqise tinto because nani nako lokho kuvakavakasha bakugaqise tinto. Avoid ikhamba naletinto le ngoba sithile ukuthi yekela avoid ikhamba naletinto le uyoba busy njani. Kuyavakala bazalwane. Now sesivala nine bekuvama ukuthi labalekeleli nibafaka phakathi endlini. Qaphela
qaphela, qaphela, qaphela. Nangabe ufake umfati endlini kuthi atolekelela, wena makwakuleli khaya gadi indoda yakho. Nangabe ufake garden boy, wena ndoda gadi umfati wakho. Qaphela. Tiningi tinto lesibonile, believe me. I deal with counseling almost every day. Lenguva ngokudzala kimi, that's why I'm able to preach almost ngema topic lamadzala because sengitibonile tinto. Qaphela. Kungako mina I usually advise bantu labafuna kuqasha emakhaya, bantu labalekelelako ukuthi thatha make lomdzala kuwe nendoda yakho. Ngoba lokho ema 2000 dawukhala. Udawukhala. Udawukhala. Hey, udawukhala. Udawukhala. Hayi. Asibambeni la, asibambeni la. Asibambeni la. Tiningi tinto lekumele uti considerishe before uthatha umuntu umfaka phakathi ekhaya. Tiningi. Kungaba nomuntu umntwana njengoba sichazile. Kungaba bobhuti wakho or bosesi wakho, kungaba batali bakho, kungaba umuntu lofuna ku renta, umuntu wangaphandle or umuntu losebenzako utohlala phakathi ekhaya. Tiningi tinto lekumele ukuthi uti considerishe. Tiningi kakhulu. Asithi ungamfaka umuntu, bathi tsithi qaphela.